Case name Satyaveni, age is 43 years. Today date is 17th of May 2024 and complaint of change in voice due to left vocal cord palsy. Why you came here? நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன். நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். February லாஸ்ட் எனக்கு லெஃப்ட் வோக்கல் கார்டு பேரலைஸ் ஆச்சு. 2 months-ஆக அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே வந்தேன். Post-therapy video of Satyaveni, and today date is 24th May 2024. So Satyaveni, I want speech sample after treatment. Why you came? How do you feel now? கிருஷ்ணகிரிலேருந்து வந்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில். மே 17ஆம் தேதியிலேருந்து 8 நாள் ஸ்பீச் தெரப்பி வாய்ஸ் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன். நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். On the phone reactions? பேசும்போதும் அடுத்தவங்ககிட்டையும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா கரகரப்பாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் எனக்கு. இப்போ அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு, நார்மலாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். Okay, thank you so much for coming and showing faith on us. And those who are watching this video, if you are able to see any positive change in her voice before and after treatment, please like this video, share this video, so that people having vocal cord paralysis and dysphonia can get hope, motivation, and they can reach to a right place. Thanks for the watching.